سابق وزیر اعظم شوکت عزیز نے کینیڈا میں انٹاریو پارلیمنٹ کا دورہ کیا۔ پاکستانی نژاد رکن پارلیمنٹ ڈاکٹر شفیق قادری اور کونسل جنرل آف پاکستان صاحبزادہ اے خان نے ان کا استقبال کیا۔ شوکت عزیز نے اٹارنی جنرل سمیت متعدد وزراء اور ارکان پارلیمنٹ سے ملاقاتیں کیں۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں پاکستانی کمیونٹی کے ایک وفد سے گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم شوکت عزیز نے پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ شوکت عزیز نے کہا کہ پاکستان میں امن افغانستان کے حالات سے مشروط ہے اور طالبان سے مذاکرات خطے میں امن و امان کی بحالی کے لیے معاون ثابت ہوں گے۔ انہوں نے کمیونٹی لیڈروں کے مختلف سوالوں کے جواب دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو مختلف چیلنجوں کا سامنا ہے اور ملکی صورتحال کے حوالے سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ In Pakistan's case, people said 9/11, what we did, what we didn't do. I think this is all history now. We have to look ahead. What we have to look ahead is where do we take the country in, because this security issue is the biggest challenge today. As we see every day, we have issues, and that affects the business climate, that affects the economy, that affects the morale. سابق وزیر اعظم شوکت عزیز ٹورانٹو میں مختلف تقریبات کے علاوہ مونٹریال میں ایک مالیاتی کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں۔ کیمرہ مین صابر گایا کے ساتھ بدر منیر چودھری، جیو نیوز، ٹورانٹو۔ Right Honorable Shaukat Aziz, former Prime Minister of Pakistan and the keynote speaker for today. I would now like to invite Mr. Andy Merchant, President of CPBC, to give his welcome address. Thank you. Kenny, I hope you will take this message to the government. Pakistan's 65% workforce is employed in the textile industry. We know there are problems in poverty and there are problems of, terrorism or lawlessness. And poverty breeds a lot of this. I would request that you ask your government to give us the status, same status that we have given to the least developed countries. I think you will really help the cause of fighting terrorism. You will provide poverty. You will help improve the social and economic status, political status of the country. I have always believed in it, that it is the economic stability which brings political and social stability, not vice versa. Thank you so much. Assalamu alaikum. Good evening. Et bonsoir. Former Prime Minister Aziz, current and former Canadian parliamentarians, distinguished guests, ladies and gentlemen, it's a real pleasure to join with you at this 27th annual gala of the Canada-Pakistan Business Council. On behalf of the Government of Canada and the Right Honourable Stephen Harper, I bring greetings to you, and I would like to commend you. I'd like to commend Dr. Dowd and Andy Merchant and the entire board, all of the volunteers and the advisors, the sponsors who do such important work to develop this critically important economic relationship which has so much unrealized potential. Right Honorable Shaukat Aziz, former Prime Minister of Pakistan. Mr. Aziz co-chaired the UN panel for currents set up by the UN Secretary General. May I request Right Honorable Mr. Shaukat Aziz to deliver the keynote address. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
Mr. Minister, Excellencies, members of the Pakistani community, our friends from Canada, Andy, Dr. Dawood. My view of Pakistan's challenges and opportunities, and then just a thank you. So on the world, ladies and gentlemen, we are going through very interesting times. The world faces many challenges, and I mention about the world because it affects all of us. We are citizens of the world, and what happens in the world affects each country and each household and each individual. So in terms of challenges, I see the global economic situation still a serious matter. It is far from over, and there are still countries in severe pain. And the area of the world which concerns me the most is Europe, because unemployment is high. The euro is going through a very testing time as a currency, and the growth rates, barring a few countries in the northern part of Europe, is still quite low. So then you come to your NAFTA neighbor, United States. Things are improving slightly, but still there's a long way to go. And that will have an impact on you too, in the sense that in the world of globalization and linkages, no country can live in isolation. And we see that no matter how well we manage our economy, like Canada is a good case, your financial system has done very well in this crisis, but we can see that your trade could be affected if you can't export. Yeah, and other aspects of your economy could be affected. But I must congratulate your government, your Prime Minister. When his first trip overseas, as you may know, was to Pakistan, and I hosted him there. फाइनेंस मिनिस्टर रहे, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे, और अभी आप ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से ख़ताब और तकारीब में शिरकत करते हैं. कभी अब फील ऐसा होता है कोई ऐसा काम रह गया हो जो आप नहीं कर सके? देखिए जी, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से मेहरबानी हुई कि मुझे इतना मौका मिला. अल्लाह ताला का बड़ा फजल व करम है, क्योंकि मुख्तलिफ़ ममालिक, मुख्तलिफ़ लोग, मुख्तलिफ़ इदारे मुझे बुलाते हैं राय लेने के लिए और तकारीर के लिए और मुख्तलिफ़ जो उनके मसाइल हैं उनका हल निकालने के लिए. ये भी पाकिस्तान के लिए अच्छी बात है कि एक पाकिस्तानी को बाहर इज़्ज़त दी जा रही है. और अपने मुल्क में तो मैं वज़ीर आज़म था, इससे बड़ा मुझे क्या तोहफ़ा मिल सकता है. अब अपने टेन्योर से मुकम्मल सेटिस्फाइड हैं जब अब सोचते हैं अभी? क्योंकि जो कुछ भी हमने फ़ैसले किए नेक नियति से किए, मुल्क के मफाद में किए. उसमें कुछ फ़ैसले अच्छे निकलते हैं, कुछ नहीं भी निकलते, मगर नीयत साफ़ हो तो अल्लाह ताला भी मदद करता है, और मुझे इस पर बड़ा यकीन है. दहशतगर्दी की मौजूदा लहर है, उसका क्या हल आप सोचते हैं? क्या कहीं हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी में कोई कमी है और उसके बनाने वालों में, या मौजूदा हुकूमत की किसी पॉलिसी पे आप कोई तबसरा करना चाहें? कि बहुत वजूहात हैं, और बेसिकली जो दहशतगर्दी होती है वो डेप्रिवेशन की वजह से होती है. जब किसी तबके को वो नहीं मिलता जो वो समझते हैं उनका जायज़ हक़ है, तो रिएक्शन होता है. पाकिस्तान में बैरून मुल्क से अफवाज आई हुई हैं, उसका भी रिएक्शन बड़ा हो रहा है सारी मुस्लिम उम्मा में. और मसला ये है कि जब ये अफवाज वहाँ होती हैं तो फिर हमारे लोग भी बीच में शहीद होते हैं. अब आप देखें, पाकिस्तान की अफवाज की ज़्यादा जानें ज़ाया हुई हैं इसके मुकाबले में किसी और मुल्क की इतनी जानें, तो उन्होंने कुर्बानी दी है अपनी उम्मा के लिए, अपने मुल्क के लिए. क्योंकि पाकिस्तान मुस्तहकम होगा, बेहतर होगा, तो इसमें सबका फ़ायदा है. तो दहशतगर्दी में हमारा जो पॉलिसी हमेशा रही है, और मुझे उम्मीद है अब भी चल रही होगी, कि लोगों को एक बेहतर ज़िंदगी का मेयार दिया जाए, लोगों को माशी तौर पे बेहतरी हो, कोई उनको आगे आने वाले दिनों में बेहतरी नज़र आएगी तो वो मुतमईन रहेंगे. परवेज़ मुशर्रफ से कोई रब्ता है आपका, कोई बाद में कोई मुलाकात, कोई टेलीफोनिक रब्ता? जी, जब वो लंदन आते हैं और मैं वहाँ हूँ, क्योंकि मैं ट्रैवल बहुत करता हूँ, मुलाकात ज़रूर होती है.
جو تعلقات جس سے بھی ہوں ہم ملاقات رکھتے ہیں، اور ان کے ساتھ تو میں نے کام کیا ہے تو ملاقات رہتی ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں آپ کا کوئی پولیٹیکل آئندہ فیوچر، یا جو انہوں نے پرویز مشرف نے پولیٹیکل پارٹی بنائی ہے اس میں کوئی شمولیت، کوئی تبصرہ کرنا چاہیں؟ نہیں، میں تو دیکھیں جی، سیاست تو سب لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ میں تو اپنے ملک کا ایک فرد ہوں جو ملک سے بڑا پیار کرتا ہوں، اور میری ہمیشہ خواہش یہی رہتی ہے کہ ملک کی خدمت ہم کریں۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ کے پاس عہدہ ہو، تو عہدے سے صرف خدمت نہیں ہوتی، ہر انسان، آپ بھی کر سکتے ہیں، میں بھی کر سکتا ہوں، اور کر رہا ہوں، آپ نے آج دیکھا۔